ఖండాంతర ఖ్యాతినార్జించిన ఖండాంతర ఖ్యాతినార్జించిన మహనీయులను గన్న మాతృభూమి, పాశ్చాత్య వీరుల పాలద్రోలించియు స్వాతంత్రమును గన్న సమరభూమి, పాండిత్యమున చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచియు ప్రతిభ చూపించిన భరత భూమి, సంగీత సాహిత్య శాస్త్రీయ విద్యలందు దిశక్తి చూపిన దివ్య భూమి, చిత్రకళలతోడ చిత్రమై ఉన్నట్టి భరత భూమి యందు జననముంది, భరతమాత ధర్మ భాగ్యంబు కాపాడా బాధ్యతంతయు మీదే బాలులారా, బాధ్యతంతయు మీదే బాలికలారా. All over the continents of the world, this country has earned reputation and has given birth to great people who have been responsible for the reputation of this country to spread in the entire continents of the world. This country has also been able to drive away the Western rulers and wrest freedom from their hands. This country has also been able to establish its reputation for great scholarship and for producing people of erudition who were respected all over. Our country has shown considerable strength in maintaining and creating original literature, original music, original scholarship. We have also been able to produce great arts that have been appreciated all over the world. Such is our land, the land of Bharata. Such is the reputation which this country, Bharata, has earned. Such is the conduct which has been put before the rest of the world. To preserve, to protect and continue this reputation which the country has earned, the entire responsibility rests on the shoulders of you, boys and girls, children of this great country. భావి భారతోద్ధారకులైన బాలబాలికలారా, ఈనాడు పవిత్రమైనటువంటి యొక్క భారతదేశం నందు జన్మించినందుకు, భారతదేశం యొక్క సాంప్రదాయమును మనం కొంతవరకు నిలబెట్టడానికి పూనుకున్నందుకు, ఒక విధమైనటువంటి అన్యాయ అక్రమ అనాచార అసత్యములను దూరం చేసేటువంటి యొక్క ప్రయత్నమును పూనుకున్నటువంటి బాలబాలిక యొక్క దివ్య సమావేశము మహా పవిత్రమైనటువంటి సమావేశమని చెప్పక తప్పదు. Boys and girls, having taken into your hand the future prosperity of this country, the sacred land of Bharat, having accepted the responsibility for maintaining and continuing the great traditions of the country, having also accepted that you will set foot on wherever there is injustice, wherever there is bad conduct, wherever there is untruth, we have to say in this context that such a sacred congregation of boys and girls is something which is very vital and important. వృక్షము యొక్క క్షేమమంతా కూడాను వేరులపైన ఎట్లా ఆధారపడి ఉండును, భవనము యొక్క భద్రత అంతా కూడాను పునాదులపైన ఎట్లా ఆధారపడి ఉండును, మానవ జీవితం అంతా కూడాను ఈ బాల్యత్వం పైన ఆధారపడి ఉంటుంటాది. Just as the well-being of a tree rests solely on the goodness of the roots under the tree, just as the security of a big building rests on the good foundations that we give to the building, so also the future of one's life rests very much on the strength we give in its childhood. ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క బాల్యత్వాన్ని మనం సార్థకం చేసుకునేటువంటి నిమిత్తమై ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి బాల వికాసమునందు చేరి భారతీయ సంస్కృతిని పురస్కరించుకున్నటువంటి చరిత్రలందరికీ పవిత్రమైనటువంటి మీ యొక్క మార్గమునకు ఈ యొక్క
యొక్క బాల వికాస్ అధ్యాపకులు ఎంత తోడ్పడుతున్నారో నిజముగా వారికి మీరందరూ కూడా జీవితం అంతా కృతజ్ఞతలై ఉండాలని ఆశిస్తున్నాను. To be able to render your young age, the youth, into a sacred one, to be able to join the Bal Vikas and learn therefrom the stories that illumine our tradition and our culture, much considerable amount of help that is being given to you by the teachers of Bal Vikas is something for which you should feel extremely grateful. ఆధ్యాత్మిక కనీస సంపత్తికి ఆలవాలమైనటువంటి భారతదేశమునందు ఈ విధమైనటువంటి అన్యాయ అక్రమ అనాచార అసత్యములనేటువంటి పెనుభూతములు ప్రళయ తాండవం సలుపుతున్నటువంటి ఈ సమయమునందు బాల వికాస బాల బాలికలందరి కూడాను ఈ యొక్క పెనుభూతములను దూరము చేసి ప్రశాంతి ప్రబోధలు సలిపి మన భారతదేశములకు నాయకత్వాన్ని వహించేటువంటి యొక్క పుత్రులుగా మీరు తయారు కావాలని కూడాను మేము ఆశిస్తున్నాము. The spiritual heritage that has come to us in this country from our ancestors, that which has been proclaiming the greatness of our culture, in the place of that, we see today injustice, we see untruth, we see hatred, we see dislike of each other. I am very much hoping that these demons which are dancing amidst our society today will be faced with courage by you, boys and girls, who, by training through Bal Vikas, will assume the leadership of this country and will be in a position to drive away these demons which are spoiling our social structure. సామాజికమైనటువంటి రైలునందు దీర్ఘ ప్రయాణం కలిపేటువంటి వారు బాలబాలికలు. In the train of our social life, boys and girls are those who have to undertake a rather long journey. ఈ పెద్దలైనటువంటి వారందరూ కూడాను ఏ యొక్క ప్రక్క స్టేషనో లేక 3వ స్టేషనో 4వ స్టేషనో కూడాను ఈ రైలు నుంచి విరమించుకునేటువంటి వారు కనుక దీర్ఘ ప్రయాణం సరిపేటువంటి యొక్క బాలబాలికలు ఈ యొక్క సమాజం అనేటువంటి యొక్క ట్రైన్ యొక్క అవస్థలు యొక్క స్థితిగతులు కూడాను మీరు గమనించడానికి తగినటువంటి అతి భద్రతను మీరు వహించాలి. The elders amongst you are like travelers, are those who are making a journey and who will get off the journey very soon, either at the next station or the second station or the third station. But you, boys and girls, sitting in this train of this society, have to make a long journey, and you will have to take in your own hands the security of this train of the society. ప్రపంచం యొక్క స్థితిగతులన్నీ కూడాను దేశముల పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. వివిధ దేశముల యొక్క మంచి చెడ్డలంతా కూడాను సమాజం పైన ఆధారపడి ఉంటాయి. సమాజం యొక్క మంచి చెడ్డలంతా కూడాను వ్యక్తి పైన ఆధారపడి ఉంటుంటాయి. కనుక వ్యక్తి స్వరూపులైనటువంటి మీరు ఈ సమాజ తత్వాన్ని తీర్చిదిద్ది మన యొక్క దేశం అనేటువంటి సరోవరాన్ని నింపి ప్రపంచం అనేటువంటి సాగరంలో లీనం కావాలని ఆశిస్తున్నాను. The affairs of the world depend very much on the affairs of the individual countries that make up the world. The affairs of a country depend very much upon the society that fills that country. The affairs of the society is very much dependent upon the nature and the individual that composes the society. You are individuals. You compose this society. You will have to be very cautious and wary about the well-being of the social structure. Thereby, you will have to look after the river of your country and make it reach safely the ocean of this universe. కనుక ఈ విశ్వ ప్రేమను మనం వెదజల్లి విశ్వ ప్రేమను మనం అర్థం చేసుకొని విశ్వ ప్రేమ ద్వారా మన యొక్క జీవితమును సార్థకంగా ఆవించుకునేటువంటి ప్రయత్నమే బాల వికాస్ యొక్క ప్రథమ లక్ష్యం. The first ideal of Bal Vikas is to be able to understand universal love, is to be able to spread universal love, is to be able to, through universal love, reach satisfaction. మన భారతీయ సంస్కృతిని పురస్కరించుకొని మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ, మాతా పితృలు ప్రత్యక్ష దైవములుగా మనం విశ్వసించి ఈ యొక్క దేశమును అందించి మనకు ఆహార విహారములకు అనుకూలం సరిపి మన జీవితం యొక్క ఆదర్శాన్ని వారు అనేక రకములుగా మనకు తోడ్పడినందుకు వారికి ప్రథమ కర్తవ్యాన్ని మన యొక్క కృతజ్ఞతను మనం తెలుపుకునేటువంటి ప్రయత్నంలో మొట్టమొదట మన యొక్క కార్యాన్ని ప్రారంభించాలి. According to our Indian culture, we refer to mother as our God. We refer to father as our God. Mother and father, the parents, are the manifestations of divinity to us in a visible form.
Our parents have given us this body. Our parents have given us the food by which the body could grow. Our parents have handed us the ideals with which we have to live. For the food they have given us, for the ideals they have given us, for the birth for which they have given us, we have to be grateful to them and show our gratitude. మన దేహము, మన రక్తము, మన జీవితము, మన యొక్క యావత్తు యొక్క మన యొక్క దేహ తత్వములంతా కూడాను తల్లిదండ్రుల యొక్క అనుగ్రహంతో అందించినటువంటి స్వరూపమే. Our body, our blood, everything in this human body, all the aspects and all the capacities are things which have been given to us as a gift by our parents. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి దేహమును అందించినటువంటి మాతాపితరులనే సంతృప్తి పరచలేనటువంటి సమయంలో ఇంకా దేశ క్షేమాన్ని కానీ, సమాజ క్షేమాన్ని కానీ, దేశ రక్షణ కానీ మీరు ఏ రీతిగా చేపట్టగలరో మీరు యోచించుకోవచ్చు. In the condition or in the context in which we are unable to give satisfaction to our sacred parents who have handed to us this body, how will you be able to give some good to the country? How will you be able to rectify this society? How will you be able to look after the security of your own country? You can think about this. ఒక్క ఇంటిలో పుట్టినటువంటి యొక్క తల్లిదండ్రులనే మనం సరైనటువంటి యొక్క సంతృప్తికి గురి కానికుండా చేసినప్పుడు మన యొక్క దేశం అనేటువంటి విశాలమైనటువంటి ఈ యొక్క రాజ్యాన్ని, ఈ యొక్క విశ్వాన్ని మనం ఏ రీతిగా ఆనంద పెట్టడానికి పూనుకోగలమో అందులో మనకు ఏమాత్రం కూడా అర్హత ఉండదు. When we are not in a position to make father and mother who are in one and the same house feel happy, in what manner can we handle the problems of this vast country? In what manner can we make people happy who are spread all over this world? కనుక ఈ బాల వికాస్ విద్యార్థినులందరూ కూడా తమ తమ ఇంటి యందు తమ తమ తల్లిదండ్రులకు, అన్న చెల్లెళ్లకు, అక్క తమ్ముళ్లకు సరైనటువంటి యొక్క గౌరవ మర్యాదను అందించి అందుకునేటువంటి యొక్క పరిస్థితిలో మనం ప్రారంభించాలి. The boys and girls who belong to Bal Vikas should begin in the very first instance to look to their homes, to respect their parents, to give the due respect to their brothers, to give respect to their sisters. This should be the first step with which they begin their life. తదుపరి మన చిన్న ప్రక్కన ఇళ్ళ వాళ్ళను కూడా గౌరవించడానికి మరి రెండవ స్టెప్ మనం ప్రారంభించాలి. The second step which you have to take is to be able to give respect to our neighbors. ఎవరు మన ఇంటికి వస్తున్నారో అప్పుడు ఆ బయట వారిని కూడా వారికి తగినటువంటి గౌరవాన్ని అందించడానికి పూనుకోవాలి. We should also see who is coming to our house, and under those conditions we should be ready to give respect to those who are coming in. తదుపరి క్రమక్రమేణా ఆ గ్రామమును తగినటువంటి యొక్క రక్షణ అందించి, గ్రామమును తగినటువంటి ఆదర్శాన్ని అందించి తదుపరి జిల్లా స్థాయిలో పోయి తదుపరి యొక్క రాష్ట్ర స్థాయిలో మనం పోవడానికి సరైనటువంటి అధికారం ఉంటుంటాది. Gradually, in this manner, we should be able to spread our acquaintance and our ability to give respect and consideration to the rest of the village. From the village, gradually we should be able to move on, take into our fold the whole district. From taking the whole district into our account, we should be able to move to the country as a whole. మధుర హృదయులైనటువంటి యొక్క బాలబాలికలారా, మీరు ప్రప్రథమంలో తగినటువంటి యొక్క సేవాతత్వాన్ని మీరు చేపట్టాలి. అహంకారం అనేటువంటి పెనుభూతములకు మన హృదయ స్థానం నందు ఏమాత్రం కూడా స్థానం అందించకూడదు. Sweet-hearted boys and girls, in the very first instance, you must respect and take to yourselves the aspect of service. You should never allow ego or arrogance to enter your minds. మొట్టమొదటి నీవు సేవకుడైనప్పుడే తదుపరి నీవు నాయకుడు కావడానికి కూడా అధికారం వస్తుంది. It is only when you develop the capacity to do some service and become a servant, you will be in a position to become a leader and lead. కనుక నీవు సేవకుడు కాకుండా నాయకుడు కావడానికి ఏమాత్రం కూడా అధికారం లేదు. Without becoming a servant, you never earn the right to become a leader. కనుకనే మనం కింకరుడైన తర్వాతనే శంకరుడు కావడానికి వీలవుతుంది. It's only when you are able to punish and do hard things, Kinkara, you can then rise to the position of Shankara, the protector. బాలికలందరూ కూడాను మనం క్రమశిక్షణను భద్రంగా మనం లక్ష్యం ఉంచుకోవాలి. All the boys and girls should have in your mind with great care the need for discipline. Discipline, devotion and duty. ఈ మూడింటిని కూడాను మన యొక్క ప్రాణములుగా మనం భావించి సత్వరజ తమో గుణముల స్వరూపమైనటువంటి యొక్క దివ్య తేజస్సుగా మనం విశ్వసించి వీటిని మనం సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో ప్రవేశింపచేయడానికి పూనుకోవాలి. You have to regard these three things,
discipline, devotion and duty as the very life breath of your own life. And you should think that these are spread all over the three attributes, sattva, raja and tamo, and you will have to give them the necessary importance. కనుకనే మన జీవితంలో ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క వయసు లోపల మనం సరైనటువంటి యొక్క కాలాన్ని కానీ కర్మను కానీ మనం చేయకుండా మన జీవితమే వృధా అయిపోవటానికి పూనుకుంటుంది. Therefore, in your life, while you are in this young and sacred age, if you do not recognize what is the appropriate kind of work you have to do, if you do not recognize when and how you have to do this appropriate work, you will only be wasting the time. నీలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఉత్తమమైనటువంటి భావములను, కొన్ని విధమైనటువంటి ఇచ్ఛాశక్తిని, ఉత్సాహశక్తిని, ధైర్య సాహసములతో కూడినటువంటి యొక్క ఆత్మశక్తిని నీవు సమాజంలో ప్రవేశపెట్టి ఈ యొక్క వయసు నుండే నీవు సార్థకంగా గావించుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకోవాలి. You should be able to bring out the great ideas that are contained in you. You should be able to cash on the enthusiasm that you will have in this young age. You should be able to draw on the courage which is characteristic of the Atma or the self in you. In this way, you must make these things enter the society around you. ఈ వయసునందు మనం ఇంద్రియ నిగ్రహం చేయలేకుండా పోయినా వృద్ధాప్యములో దానికి మనం వశమైపోయి మనము అనేక రకములైనటువంటి కష్ట నష్టములకు గురి కావాల్సి వస్తుంటాది. If in this age you cannot control your senses, when you become older, you will become controlled by your senses and you will get into great many difficulties. శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులు పుష్టిగా ఉండేటువంటి ఈ సమయం నందే నీవు ఈ సత్ప్రవర్తనానికి, ఈ సత్ప్రయత్నానికి నీవు పూనుకొనకున్నా నీవు వృద్ధాప్యము లోపల నీవు పరాధీనుడై అనేక విధములైనటువంటి యొక్క చిక్కులకు కూడా నువ్వు గురి కావాల్సి వస్తుంది. When your body is strong, when your mind is strong, when your spirit is strong, right now at this age, if you do not undertake to do these good and necessary things, when you become old, you will not be able to control them. They will control you. You will become a slave to these things and you will have to depend upon someone else. మన యొక్క జీవితములకు అంతయు కూడా కాలమే ప్రధానము, కాలమే ఆధారం. For all our life, time is important. In fact, time is responsible for the entire life. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, మనం అందరూ కూడాను ఈ మానవాకారమును ధరించి ఈ ప్రకృతి యందు జన్మించాం. Divyatma Swarupas, we are all born in this world, taking this human form. కానీ ఈ పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహము కలకాలము శాశ్వతంగా నిలిచబోదు. But this human body, which consists of the 5 elements, is not going to remain as a permanent one. ఏదైనా ఒక పర్యాయము ఈ దేహము కూలిపోయినా, రాలిపోయినా, కాలిపోయినా తదుపరి ఈ దేహమును మనం ఏమాత్రం కూడా ఏ ప్రదేశం నందు కూడా చూడడానికి వీలు కాదు. Once this body dies, this body drops down or disappears. It won't be possible for you to find again this body in any other place. కానీ మన యొక్క ఆస్తిపాస్తులు కానీ లేక దేహ తత్వములు కానీ మనకు అన్ని కూడాను క్షణభంగురమైనటువంటి యొక్క పాసింగ్ క్లౌడ్స్ వంటివి, కదిలిపోయే మేఘముల వంటివి. Whether it is the property which we own or the bodily pleasures which we have, all these things are temporary. They are like moving or passing clouds. కానీ మనం వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఈ యొక్క భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలమునందు కూడాను శాశ్వతమైనటువంటి అమృతత్వాన్ని అందించేటువంటి ఆ పేరు మాత్రమే నిలిచిపోతుంది ఈ జగత్తులో. But even after you have gone, even after you have passed away, whether it is in the past or the present or the future, at all times, what remains is the immortal aspect in you. It is only the reputation that you may have earned would will remain as an immortal thing. నీవు మంచి కార్యములు చేసి మరణించుటవా, రాబోయేటువంటి వారు తాము చేసినటువంటి మంచి కార్యమును స్మరించుకుంటూ పూజించుకుంటూ తమ యొక్క పేరు ప్రఖ్యాతి అయినటువంటి దేదీప్యమానంగా వెలిగించుతూ వస్తుంటారు. If you do good and then die, others who will follow you later will always be thinking of the good that you have done, will be mentioning your name in honor and will be thinking about the good that you have contributed. నీవేమైనా చెడ్డను చేసి నీవు మరణించువా, నీ యొక్క తరతరముల వారు కూడాను నీ యొక్క పేరుతో నీ యొక్క వంశమునే దూషిస్తూ వస్తుంటారు. If you have done something bad and you pass away, the generations that will come after you, generations after generations will only be thinking of the bad that you have done and will be thinking of you in a bad manner. కనుక పవిత్రమైనటువంటి మానవ జన్మం మనకు ప్రాప్తించినందుకు సార్థకమైనటువంటి కర్మలు ఆచరించి మన యొక్క జీవితమును
మనం కొన్ని రకములైనటువంటి యొక్క కర్మల లోపల పవిత్రమనించుకునేటువంటి ప్రయత్నానికి పూనుకోవాలని కూడాను నేను ఆశిస్తున్నాను. I am hoping, because you have been gifted by God this sacred human life, that during this sacred human life you will do some good things, you will do some work which is worthy of mentioning, and thereby you will make your life purposeful and useful. దేహో దేవాలయ కృప్తో జీవో దేవ సనాతనః అని ఒక చిన్న బాలిక చెప్పింది. కానీ మన యొక్క దేహమే భగవంతుని యొక్క దేవాలయము, మన హృదయమే భగవంతుని యొక్క సింహస్థానము. అలాంటి సమయంలో మన సర్వేంద్రియములు కూడాను సరి అయినటువంటి యొక్క కర్తవ్యాన్ని ఆచరించాలి. దృష్టి దోషం, వాగ్దోషం, శ్రవణ దోషం, మనస్దోషం, క్రియాదోషం, పంచదోషములు కూడాను మనం దూరం చేసినప్పుడు మనమే పరమాత్మగా సాక్షాత్కరిస్తాం. A little while ago, a small girl told us that this body is like the temple of God. In the body resides God. The very heart inside the body is the seat where God resides. Therefore, to such a body, we will have to recognize that all the organs in this body are to be sacred and they cannot be abused. The five senses have to be kept good. Your sight, your hearing, your smell, your touch and your sight, all these five senses have to be kept in a good condition and they should not be allowed to deteriorate. ఇటువంటి మానవత్వాన్ని మనం ప్రాప్తించినందుకు ఈ యొక్క జీవితం లోపల జంతువున నరజన్మ దుర్లభం. నరజన్మం ప్రాప్తించడం ఇది సామాన్యమైనటువంటిది కాదు. ఇలాంటి దుర్లభమైనటువంటి నరజన్మం మనకు ప్రాప్తించినందుకు సక్రమమైనటువంటి కాలం, సత్ప్రవర్తన, సదాలోచన, సచ్చింతన, సత్సంగము వీటితోనే మన జీవితమును కొంతవరకు పవిత్రం గావించుకోవాలి. కాలమును మనం వృధా చేసిమా మన జీవితమే వృధా అవుతుంది. టైం వేస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ వేస్ట్. Because we have been given this human life, and on account of the saying, Jantunam Narajarma Durlabham, of all the births of various kinds of animals, to be born as a human being is something which is very difficult, and that is what you have achieved. Having achieved this human life, you must spend all the time that you have at your disposal in speaking truth, in thinking of good things, in keeping good company, in having good thoughts, and in doing good things. If you waste your time without attending to these things, it will mean that time wasted is life wasted. పవిత్రాత్మ స్వరూపులైన విద్యార్థులారా, బాలబాలికలారా, ఈ యొక్క జిహ్వ చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. అందులో అసత్యమాడడానికి కానీ పరులను నొప్పించేటువంటి పదమును ఉపయోగపెట్టడానికి కానీ మీరు పూనుకోకుండా చూసుకోవాలి. Pavitratma Swarupas, students, boys and girls, the tongue which we have with us is something which is very sacred. We have to keep this tongue sacred. We cannot utter untruth or words which will hurt others. ఇలాంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి వాక్కు చేత మన జిహ్వను పవిత్రం చేసుకోండి. ఈ యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క వాక్యే మన జీవితానికంతా కూడా ఆధారమైపోయి ఉంటుంది. సత్యం నాస్తి పరో ధర్మ. సత్యమైన ఈ యొక్క ధర్మమునకు కొంతవరకు పునాది కనుకనే ఇటువంటి సత్యాన్ని మనము సరైనటువంటి మార్గంలో అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. It is by uttering such good words that we have to render the tongue a sacred one. It is by uttering such good words that we have to render our life a sacred one. Satyam nasti paro dharma. There is no other right conduct which is different from truth. Truth, utterance of true words is the most important conduct, and that we should be able to give our tongue by uttering the correct word, the sacredness. భగవంతుని మూలాధారమైనటువంటి గుణములు సత్, చిత్, ఆనందం. The basic qualities or attributes of divinity are three. They are Sat, Chit, Ananda. ఈ సత్, చిత్, ఆనందం అనేటువంటిది ఎక్కడో పోయి మనం సాధన చేసి సంపాదించుకొని అక్కర్లేదు. మన జీవితంలోనే నిత్య జీవితంగా కూడా ప్రకాశిస్తూ వస్తున్నాయి. These three, Sat, Chit, Ananda, being awareness and bliss, are not things or qualities which one has to search for, go out and earn them. They are always shining right within us. సత్ అనగా సత్యము. Sat stands for truth. చిత్ అనగా విజ్ఞానము. Chit stands for wisdom. ఇంకా ఆనందం అనగా మన జీవితానికి అవసరమైనటువంటి సంతోషము. Ananda is the bliss or happiness that is essential for our life. సత్య మార్గమును నీవు ప్రవేశించి విజ్ఞానముగా నీవు విచారణ కలిపి ఆనందం అనేటువంటి జీవితంలో నీవు లయమైపో. Enter the path of truth. Make an inquiry with the necessary wisdom.
then you become one with bliss and earn the happiness that is necessary. జగత్తును నమ్మవద్దు, మరణములకు భయపడవద్దు, భగవంతుని మరువవద్దు. ఈ మూడింటిని మాత్రం నీవు భద్రంగా పెట్టుకోవాలి. Do not believe the world. Do not fear death. Do not forget God. These are the three things which you have to keep firmly in your mind. ఈ మూడే మన యొక్క త్రిమూర్తి ఆకార స్వరూపమైనటువంటి దత్తాత్రేయ తత్వము. These three aspects are the three aspects of divinity, and these represent the three important aspects which we call the Dattatreya. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, భగవంతుడు ఒక్కడే. ఎన్ని రకములైనటువంటి రూపనామములు ధరించినప్పటికీ భగవంతుడు ఒక్కడే. Divyatma Swarupa, God is only one. One God alone exists. He may take different forms and names, but God is one. బాలబాలికలారా, మన యొక్క మహారాష్ట్ర ప్రదేశంలో మైసూర్ పాక్, గులాబ్ జామ్, బర్ఫీ, పాల్కో, మిఠాయి, జిలేబీ, కీరు, పెప్పర్మెంట్ ఎన్నెన్నో మనం చేస్తుంటాం. ఈ అన్నింటి లోపల కూడాను దీనికి ఆధారభూతమైనటువంటిది చక్కెర ఒక్కటిగా ఉండినట్టే రామ, కృష్ణ, గోవింద, నారాయణ, ఇంకా అనేక రకములైనటువంటి సాయిబాబా, ఇంకా ఎన్ని పేర్లు పెట్టుకున్నప్పటికీ అన్నింటి యందు ఉన్నటువంటి దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వం ఒక్కటే గాని మనం విశ్వసించాలి. Boys and girls, in the Maharashtra area, you are familiar with many sweets which we make, Mysore pak, gulab jam, kheer, and so on. All these sweets which we make, they have one thing which is basic in them and common to all of them, and that is sugar. So also, whether you call God by name Rama, by name Krishna, by name Govinda, Narayana, or Sai Baba, whatever name you may use, the one thing that is prevalent in all of them is the Atma, the Supreme Atma, which is common to all these names. మతములన్నీ వేరు, మార్గము ఒక్కటే. Religions are all different from one another, but the path for them is one and the same. అదియే చిత్తశుద్ధి. It is that which will be referred to as the clean heart. వస్త్ర భేదము వేరు, వస్తువు ఒకటే. The cloths may be different from each other, but the essential base element is the same. శృంగారములు వేరు, బంగారం ఒక్కటే. The ornaments that we make are different from each other, but the gold that goes to make them is one and the same. పశుల వన్నెలు వేరు, పాలు ఒక్కటే. The appearance of various cows may be different, but the milk that comes from them is all one and the same. జీవ జంతువులు వేరు, జీవుండు ఒక్కడే. The various animals and the jivas which you see in different forms are different, but the jiva in all of them is one and the same. జాతి నీతులు వేరు, జన్మం ఒకటే. The conduct and the ideals and the different sects may be different, but the birth of all these people is one and the same. పూల జాతులు వేరు, పూజలు ఒకటే. The flowers belong to different categories, but the worship which you do with the flowers is one and the same. కానీ మన దివ్య సంతృప్తి నిమిత్తమై ఇట్టి మార్గములు మనం ప్రవేశిస్తున్నామే కానీ ఆత్మతత్వమైనటువంటి యొక్క గమ్యము ఒక్కటైనటువంటి సత్యాన్ని బాలబాలికలు విశ్వసించాలి. It is only for our individual pleasure that we are adopting different methods. But the aspect of Atma is one and the same and is no different from one method to another, is something which boys and girls should recognize clearly. ప్రేమ స్వరూపులైన బాలబాలికలారా, మనము ఈ వల్లభాయ్ స్టేడియంలో అనేకమైనటువంటి బల్బులంతా మనము ప్రకాశిస్తూ ఉండేటువంటిది చూస్తున్నాం. Prema Swarupas, boys and girls, in this Vallabhai stadium, we are now noticing different kinds of bulbs that are shining differently. ఇప్పుడు అనేక రకములుగా అనేక ప్రదేశముల్లో అనేక బల్బులుగా మనకు ప్రకాశం కలుగుతూ ఉండాలి. In several places, in many ways, in manifold different kinds of bulbs, we are observing them shining. కానీ బల్బులు వేరువేరుగా కనిపిస్తుండాలి కానీ కరెంటు ఒక్కటిగానే ఉంటుండాలి. These bulbs are different and they appear to be different from each other, but the current that is flowing through them is one and the same. అదే విధంగానే మీ దేహములంతా కూడా బల్బులు వంటివి. In the same manner, all your bodies are comparable to different bulbs. మీ యొక్క ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వమే ఇందులో కరెంటు. The divine Atma that is present in all of you is the current. ఇటువంటి కరెంటు లోపల సత్యము ధర్మము అనేటువంటి వైర్ దీనికి కనెక్షన్ చేసుకోవాలి. It is to connect such a current through all these bodies, you have to use the two wires, the wire of truth and the wire of right conduct.
ఇప్పుడు ఈ బల్బు లోపల చల్లటి చక్కని ప్రకాశవంతమైనటువంటి జ్యోతి మనకు కనిపిస్తుండాలి. At this moment, in this bulb, we do find something which is nice and pleasant and bright. ఆ ప్రకాశమే ప్రేమ. This shining that you see in this bulb is prema. ఈ ప్రేమ లేనటువంటి యొక్క మానవుడు జగత్తులో లేడు. There is no man in this world in whom this prema does not exist. ఈ ప్రేమను అనేక రకములుగా పిలువవచ్చును, అనేక మార్గములో ఉపయోగపెట్టుకోవచ్చును. One may designate and call this prema by different names. One may utilize the prema that is in him in many different ways. కనుక ప్రేమ అనేటువంటిది ఏక స్వరూపమైనటువంటిదే కానీ అనేకత్వాన్ని వహించినటువంటిది కాదు. But prema is something which is one and only one. It is not a diverse phenomenon. కనుక ప్రేమ అనేటువంటి ప్రకాశము జగత్ అనేటువంటి యొక్క భవనము లోపల వికసించాలని మనం ఆశించినప్పుడు, if therefore we have the desire that this shining of prema should shine in the mansion of this world, శాంతి అనేటువంటి బల్బు సరైనటువంటి స్థితిలో ఉంటుండాలి. the bulb which is shanti or peace, that should be in good condition. దానికి సరైనటువంటి సంబంధము ధర్మము అనేటువంటిది కూర్చుకొని ఉంటుండాలి. To the bulb which is in good condition, there should be a proper contact through the wire dharma. కానీ వైరు ఉండినంత మాత్రమున ఈ ప్రేమ అనే ప్రకాశం మనం అందుకోలేము. Simply because we have a wire connected to it, we are not able to enjoy the shining of prema. అందులోపల కరెంటు అనేటువంటి సత్యము ప్రవేశించాలి. Through the wire of dharma should pass the truth, the current of truth. కనుక సత్యమే కరెంటు, ధర్మమే వైరు, శాంతమే బల్బు, ప్రేమనే ప్రకాశం. Thus we have here that the current is truth, the wire is dharma. Through the current has to pass through the wire of dharma. Shanti is the bulb. Then we get the shining of prema. కనుక ఈ జగత్తంతా ఇప్పుడును విశ్వ ప్రేమ స్వరూపకంగా మనం వెదజల్లాలని ఆశించినటువంటి వారైనప్పుడు మీరు సత్య ధర్మ శాంతి ఈ మూడింటిని ఒక ఏకత్వంగా మీరు భావించడానికి తగిన ప్రయత్నం సలపాలని ఆశిస్తున్నాను. If therefore we desire to spread universal prema all round this world, then you have to realize the oneness of these three qualities, satya, dharma and shanti. ఎక్కడ ప్రకాశము లేదో అక్కడ అంధకారం ఉంటుంది. ఎక్కడ అంధకారమో అక్కడ భయభ్రాంతులు చెలరేగుతుంటాయి. Where there is no light, where there is no brightness, there will be darkness. Where there is darkness, fear will grow. కనుకనే ఈ ప్రేమ అనేటువంటిది ఎక్కడ లేదో అక్కడే మనకు అజ్ఞానము అనేటువంటిది చేరుతుండాలి. ఎక్కడ అజ్ఞానము అనేటువంటిది చేరినో అక్కడే భయభ్రాంతులకు గురి అయిపోతున్నాం. So, where there is no light of prema, there will spread ignorance. Where there is the darkness of ignorance, there will spread fear. కనుకనే మన ఈ ప్రపంచంలో ఈనాడు చెలరేగినటువంటి యొక్క భయంకరమైనటువంటి యొక్క దృశ్యములకంతా కూడా మూల కారణము ప్రేమ నాస్తిత్వాన్ని పొందిపోవటమే దీనికి మూల కారణం. In this world today, the fearful signs that we see, the frightful things that we find happening, the responsibility for this lies on the fact that prema has dwindled and disappeared. కనుకని ప్రేమను పెంచేటువంటి యొక్క ప్రయత్నానికి బాల వికాస్ బాలబాలికలంతా కూడాను తగినటువంటి ప్రయత్నం సల్పాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. In this context, I am hoping that the boys and girls who belong to the various institutions of Bal Vikas should make all attempts by which to promote prema in this world. ప్రేమ స్వరూపులారా, మీ చిన్న చిన్న క్లాసుల లోపల కూడాను ఏదైనా చిన్న చిన్న తగాదాలు మీకు జరగవచ్చును. అలాంటి సమయంలో కూడాను మీరు ద్వేషాన్ని పూనకుండా ప్రియమైనటువంటి మాటలతో వారిని సోదరత్వంగా భావించుకొని ఆ ప్రేమను పెంచుకోవడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలని కూడాను మీరు గురువులు కూడాను వారికి బోధించాలని ఆశిస్తున్నాను. Prema Swarupas, in your classes, there may be small differences between individuals. Using those small differences and building yourself on that, you should not develop hatred. The teachers should teach the children, and I hope they will be able to soothe them with loving words and not promote hatred by small differences. మీరందరూ కూడాను ఒక్క భగవంతుని యొక్క బిడ్డలుగా మీరు భావించుకోవాలి. All of you should regard yourselves as children of God. మానవ సోదరత్వము, దైవ పితృత్వము మీకు ప్రధానమైనటువంటి రెండు నేత్రములుగా మీరు విశ్వసించాలి. You have to regard man's brotherhood and
God's fatherhood as two eyes for yourselves. ఈ రెండింటినీ మనం పెంచుకుంటేమా పాప భీతి దైవ ప్రీతి మనలో అధికమైపోతూ వస్తుంది. If you can promote this brotherhood of man and fatherhood of God in you, automatically there will be a revulsion to doing sin, and then you will be able to promote happiness in yourself. బాల బాలికలారా, ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది. 2-3 గంటల నుంచి కూడా మీరు ఇక్కడ ప్రవేశించి ఈ అవకాశం లోపల సమావేశంలో పాల్గొని మీరు చాలా శ్రమపడి ఉంటుంటారు కనుక నేను దీర్ఘంగా మీకు ప్రబోధించడానికి పూనుకోవటం కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క తప్పుగానే ఉంటుంటారు కనుక చిన్న పిల్లలు కనుక మీరు ఈ నా ప్రసంగాన్ని ఇంతటితో విరమిస్తున్నాను. మున్ముందుకంతా కూడా ఒక గ్రూప్స్ గా పెట్టుకొని వాళ్ళల్లో చెలరేగినటువంటి సమస్యలను సరైనటువంటి మార్గంలో తీర్చడానికి కూడాను పూనుకునేటువంటి అవకాశం కూడాను ఈ అధ్యాపకులు కొంత చేకూర్చాలని కూడాను ఆశిస్తున్నాను. Boys and girls, you have been sitting here for more than 2 to 3 hours. Naturally, you will have been feeling tired. In those conditions, I do not want to give you a long talk and make you feel further tired. This is not something good. I am therefore wanting to close my discourse. But in future, I would ask the teachers to give you an opportunity by which you will be able to meet in small groups, and these groups may discuss amongst themselves any doubts that you may want to clarify. That kind of opportunity should be given to you by the Bal Vikas teachers. మన బాల వికాసలో ప్రారంభించినటువంటి క్రమశిక్షణలు ఏవి సరైనటువంటి మార్గంలో పిల్లలు అధికంగా ప్రేమిస్తున్నారు, ఎట్టి మార్గంలో పిల్లలు సరైనటువంటి యొక్క హృదయంతో అందుకుంటున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చిన్న చిన్న గ్రూప్స్ గా ఉన్నప్పుడు వారిని ప్రశ్నించినప్పుడు తెలుస్తుంది. కానీ ఇంత పెద్ద ఇదిగా చేర్చుకోవటం చేత ఏ పిల్లలకు ఏ విధమైన మార్గంలో అనానుకూలంగా ఉంటుంటాదో లేక అసంతృప్తిగా ఉంటుంటాదో తెలుసుకోవటం చాలా కష్టం కనుక అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క యూనిట్ లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లలందరినీ చేర్చి వారికి ఏది ప్రీతికరంగా ఉంటుంది, ఏది అయిష్టంగా ఉంటుంది అని వారి ఇష్టాన్ని కూడా గుర్తించడానికి అధ్యాపకులు ప్రయత్నించాలి. We are trying different methods of discipline in our Bal Vikas classes. We are trying different paths by which to train them. It is not possible to get an assessment in large groups of how these are being liked. It is good to have small groups and ascertain from the children which of the methods, which of the paths are working and working to their satisfaction, what is liked by them and what is not liked by them. Such a thing is possible only when you meet the children in small groups. In large groups it is not possible. I would suggest that the teachers should have small units. Meet them in small units and find out what are the paths that are appealing to them and are working satisfactorily. What are the paths which are not appealing to them and which are not working satisfactorily. అధ్యాపకులకు ప్రధానంగా నేను తెలుపునటువంటి విషయం ఒకటి మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఏ పిల్లలకైనా కానీ ఏ మత సంబంధమైనటువంటి యొక్క విషయాలు కూడా విరుద్ధమైనటువంటి రీతిగా మాత్రం బోధించడానికి పూనుకోకూడదు. There is one thing which is an important item and which I wish to communicate to the teachers. To the children, anything concerning a religion or anything relating to some aspect of a religion, you should not teach it to them in a manner which will create some contradictions in their minds. ఏ మతమును కూడాను మనం ద్వేషించకూడదు. సర్వ మతములు కూడాను ఒక సర్వేశ్వరుని యొక్క సన్నిధిని బోధించేటువంటివి. One should not hate any religion. All religions will only teach how we can go closer to God. కనుక మనము ఇది గొప్పది ఇది చిన్నది అని ఇతర మతములను మాత్రం వ్యత్యాస రూపంగా మనం భావించుకోకుండా సర్వమత సమత్వమే సాయి యొక్క సమస్త యొక్క తత్వము అని మీరు గుర్తించాలి. One should not take the attitude that one religion is bigger, another religion is smaller, and one should not make such comparisons. It is the equality of all religions which is the essence, and the acceptance of the main principles of all religions is the essence of Sai's ideas, is something which you should recognize. There is only one religion, religion of love. There is only one caste, caste of humanity. There is only one language, language of the heart. There is only one God, He is omnipresent. దీనిని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ప్రేమపూర్వకంగా సర్వులను కూడాను మనం ఒక సోదర భావంతో మనం చేసుకుని అందరినీ కూడి క్రిస్టియన్స్ రాని, మహమ్మదన్స్ రాని, పార్సీవాన్ రాని, జైనిస్ రాని ఇంకా అనేక రకములైన మన భారతదేశంలో పవిత్రమైనటువంటి ఉద్యానవనంగా చేరినటువంటిది మన యొక్క మతముల యొక్క సమూహము.
To recognize all these religions as equal and conveying the same thing on an equal footing is something which you should inculcate in the minds of the children. You should not compare them. You should not say that one is big or one is small. Does not matter whether Christians come to us, Parsis come to us, Jains come to us, or Muslims come to us. We should regard them equally welcome. We should regard this beautiful country as a garden in which all these different religions are flowering and adding to the beauty of this garden. కనుక మన భారతదేశమే నందనవనము. ఈ నందనవనము లోపల వివిధమైనటువంటి పుష్పములే వివిధమైనటువంటి మతములు, అన్ని రకములైనటువంటి పుష్పములు చేరినటువంటి ఈ నందనవనంలో ఆనందం అనేటువంటి దాన్ని అందుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Our country, Bharat, is like a Nandanavana. In this Nandanavana, various religions which are flourishing should be regarded as different flowers that are flourishing in this country. And these flowers flourishing in Nandanavana give us ananda or bliss. प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम दुख मिट लेत राम नाम, पाप कटे दुख मिट लेत राम नाम, भव समुद्र सुख धनाव एक राम नाम, समुद्र सुख धनाव एक राम नाम, परम शांति सुख निदानम दिव्य राम नाम, परम शांति सुख निदानम दिव्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम।